In today's video lecture, we are going to discuss about attachments on anterior aspect of right femur. So we already know this is the head, rounded head. This is the fovea. This is the neck region. This is the shaft, and this is the lower end, or we can say condylar end. Now, this is the round ligament or ligamentum femoris. This is the capsular ligament. So this capsular ligament gets attached to the intertrochanteric line. This area is the greater trochanter, this is the lesser trochanter, and this is the intertrochanteric line. तो intertrochanteric line पर capsular ligament का attachment होगा. Upper line, or we can say upper end of intertrochanteric line और upper portion पर vastus lateralis का origin होगा. लोअर पर vastus medialis का ओरिजिन होगा. अब हम बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की. तो इस पे इंसर्शन होता है इसके एपेक्स पर पायरिफॉर्मिस का और ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्शन होता है. लेसर ट्रोकेंटर पर सॉस मेजर का. वास्टस मीडियलिस ये वी कैन से अपर 3/4 पोर्शन ऑफ so we can say this provides origin to the vastus intermedius. So lateral and anterior surface, upper 3/4 of the lateral and anterior surface. This is the articularis genu. This is the this with adductor magnus insertion. These are the capsular ligament, and this is the we already know the medial condyle. So we will discuss these points theoretically. Now attachments on femur. Fovea provides attachment to the round ligament, ligamentum teres or femoris. Greater trochanter पे क्या क्या attachments होते हैं? Piriformis inserted to the apex. Gluteus minimus inserted into the right lateral part of anterior surface. So we can say gluteus minimus to the anterior surface. Obturator internus and two gemelli are inserted into the upper rough impression on medial surface. So we can say medial surface. Then we come to the obturator externus inserted into the trochanteric fossa. Then gluteus medius inserted into the ridge on the lateral surface. Trochanteric bursa of gluteus maximus lies behind ridge. ये ज्यादा पॉइंट जो काम के नहीं है वो नहीं करने. लेसर ट्रोकेंट्रिक अटैचमेंट्स पर आते हैं तो सॉस, जैसे ग्रीक में लॉइन कहते हैं, सॉस मेजर is inserted on apex and medial part of the rough anterior surface. Iliacus inserted on anterior surface of base of trochanter. Smooth posterior surface of lesser trochanter covered by a bursa. ये इतना important नहीं है. फिर आता है intertrochanteric line provides क्या क्या attachment provide करती है. So capsular ligament of hip joint, attachment upper band of iliofemoral ligament upper part में and lower band of iliofemoral ligament lower part में. फिर होता है origin vastus lateralis from upper end and vastus medialis from lower end of line. ये origin हो गए vastus lateralis और vastus medialis के. अब quadrate tubercle की बात करते हैं तो receives insertion of quadratus femoris. फिर आता है shaft पे क्या होता है तो vastus intermedius arises from upper 3/4 of the anterior and lateral surfaces. Thank you.